Greetings, my dear children. Welcome to another class of literary theory. This is class 3 of liberal humanism. We were discussing liberal humanism, and today let's have a peep into the 10 tenets of liberal humanism. First, we'll have a peep, then we'll go into elaborate explanation of those 10 tenets. Tenet is a principle. It is kind of a rule. So, we are starting with the first rule, that is, good literature has timeless significance. Good literature is timeless. As I told you once, it crosses all ages. It is for all ages, and it's like a classic work. A classic work has a general acceptance. It is universal. It appeals to the masses. Everybody enjoys that kind of literature. It transcends the limitations and peculiarities of the age. Ben Jonson once commented on Shakespeare's work, writing not for an age but for all time, which means that Shakespeare wrote not just for his age, the age or the lifespan in which he existed, but for all times. We still find expressions of his work. Like I can give you examples. We have seen the movie Ram Leela starring Deepika Padukone and Ranveer Singh. It is a Hindi version of Romeo and Juliet. Similarly, in our language, Kannagi is a Malayalam version of Antony and Cleopatra. Likewise, there's another movie, Kaliyattam, starring Suresh Gopi and Manju Vaiyar, and it's a Malayalam version of Othello. You are learning Othello now, isn't it? Then, Ezra Pound, according to Ezra Pound, the definition of literature is news which stays news. News is something new actually. Like news is something you did not know, and you hear a news and you understand it's something you're supposed to know. Similarly, literature is like a news. It is something fresh to you, but it remains fresh throughout. It stays fresh throughout. Ezra Pound is an American poet and critic. He is one of the main figures of the modern movement who advanced the modern movement in English and American literature. The second tenet. The literary text contains its own meaning within itself, which means that you have to concentrate only on the text. You don't have to consider the context. Context is the surrounding or the peripheral or connected areas that you don't have to consider. And you don't have to consider any context for that matter. Contexts like socio-political, literary historical and autobiographical. Let's see them one by one. First one is socio-political. Socio-political is a context of social background or political situation, and this means background or political situation which exists at that time when the author was writing or he was creating his work. I have given you examples earlier, like suppose a literary work is produced at the time of a world war. There may be some kind of influences on it. We have already discussed about the diary of Anne Frank, and you can see Nazis, Germany, Hitler, the supreme power of Nazis and the prejudice against Jews in her book, Diary of Anne Frank. So according to liberal humanism, it says that you don't have to consider all those contexts. Just concentrate on the text itself. So that is socio-political. Moving on to literary historical, it means that literature can be seen as a product of literary influences of other writers, shaped by the conventions of a particular genre. There are different genres in literature.
we are in the process of studying all those. As BA English Literature main students, you are studying, in the process of studying all those genres. I can give you examples, like if it's a modern age, you can find fragmented works. In a particular work, literary work, you can find connection between the subjects. Things are fragmented in the modern age. Modern age is just after both the world wars. There was so much of depression around, there's so much of disappointment around, so much of pessimism around in the mindset of people. So the works were fragmented. Even then, you don't have to take into account all those genres, just consider the text as such. For example, in Wasteland, you can find that the elements are fragmented, the topics are fragmented. Moving on to next one, autobiographical. The third one is autobiographical context, which you don't have to consider. That is, autobiographical elements is determined by the personal details of the author's life and thought. For instance, in Kamala Das's work, Indakada, My Story, you can find there are autobiographical elements in it. As she is a confessional poet, she may have autobiographical elements, that is, she may jot down her experiences, and you may think that it's her own experiences. We never know whether it's imagined or it was something real. We never know. But we tend to believe that it is her experiences. She's gone through those kind of experiences. But according to liberal humanism, you don't have to take into account all those things. Just consider the text as such. Even in Arundhati's work, Arundhati Roy's work, God of Small Things, you can find certain autobiographical aspects in the setting of Imanam, and there are actually autobiographical elements in it. Even though you don't have to contemplate all those things, just read God of Small Things as such. Concentrate on the text, on the literary work. So that is it. Again, you have to give importance to the primacy of the work. Primacy means the literary work is first of its kind, just the first, the important, the first of its kind. And you have to understand that it is self-sufficient and self-contained. A literary work is self-sufficient or self-contained. And this is close reading. What is close reading? Close reading is text is removed from the context. That is, you are not considering the context, you are only concentrating on the text. Text is removed from the context. That is close reading, which means that context is unseen. A trained mind does not need the help of a context for its explication. Which means that if you're a trained reader, a trained mind does not need the help of a context or surroundings for better understanding of the text. And for a literary work's explication, explication is the analysis. So that is it. The second tenet, which is the literary text contains its own meaning within itself. The third tenet is text must be detached from context and studied in isolation. It is almost similar to the second tenet, which is a close reading and which says that literary text has its own meaning within itself. It's almost similar, and it says that it must be studied in isolation. A text must be studied in isolation without considering the context, which means that it is a verbal analysis of the text without prior assumptions or preconditions or any kind of expectations. What is a verbal analysis of a text? Verbal analysis is word by word analysis of a text. You should read word by word. Careful reading should be there. Close reading should be there. And you should not have any prior assumptions. മുൻകൂട്ടിയിട്ടുള്ള assume ചെയ്യലൊന്നും വേണ്ട. അനുമാനങ്ങളാണ് assumptions. So you don't have to assume anything prior. That is, before you're trying to understand the meaning, you don't have to have any prior assumptions. You should not have any preconditions. You should not be conditionally oriented, that it should be this way, it should be that way. No preconditions.
and you should expect anything out of it. Let the reading go as it is, easily, without any interruption and without any precondition or preconceived notions. That is the third one, that is text must be studied from context, detached from the context and studied in isolation. Matthew Arnold, who was a 19th century critic, stated that the true business of criticism is to see the object as it is. So, whenever you see an object, just see it as it is. So, you don't have to see the peripheral things or peripheral elements. So, this is what it means, that is, text should be treated in isolation. The fourth tenet is human nature is unchanging or human nature is constant, which means that human nature was constant throughout. It has never changed. All those emotions which the people of the old generation, early generation experienced, even we are experiencing all those kind of emotions and feelings. Like the same passions, emotions and situations were there throughout the human history. It's still existing. നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്ന അപവാദം പറയല്, that is you're spreading rumors, you're gossiping about people, you love people, the love, the hate, the backbiting, gossiping, നമ്മൾ പറയുന്ന കൊശുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. It was there, it is there, it will be there. It was there from time immemorial, it was there and it will continue to be. So here continuity is more important than innovation. ഈ ഇമോഷൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദറ്റ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദ ട്രഡീഷൻ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന കസ്റ്റംസും ബിലീഫ്സും ആണ് ട്രഡീഷണൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ദറ്റ് tradition and continuity is more important than innovation. Innovation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? You're presenting something in a new way. ഒരു നോവൽ മെത്തേഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നോവേഷൻ. So here, according to liberal humanism, it is said that continuity or tradition is more important than innovation. Samuel Johnson, who is a critic, you know Samuel Johnson, The Age of Dr. Johnson ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. So Samuel Johnson, he was a critic and also he was a compiler of dictionaries. He is known for dictionaries. He once denigrated Lawrence Sterne's work, that is Tristram Shandy, on the grounds of its novelty and originality. Because Lawrence Sterne presented Tristram Shandy in a very innovative way. Let's see how it is. Like Tristram Shandy was published in 9 volumes. It's a novel published in 9 volumes. First 2 volume was published in the year 1759. And 7 others, the remaining 7, total 9 ഉണ്ടായിരുന്നു. First 2 were published in the year 1759 and rest 7 volumes were published following over the next 7 years. അടുത്ത 7 വർഷം കൊണ്ട് ആ 7 വോള്യൂംസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. So it was a different kind of presentation, different kind of publication. It was innovative and it was published like a biography. That is, as and when there are experiences in the life of the titular character, the protagonist, the work is being published. So it was something novel, it was something innovative. And for this, Samuel Johnson criticized Lawrence Sterne on grounds of its novelty and originality. He felt that it was not good. He criticized, Samuel Johnson criticized Lawrence Sterne, the author of Tristram Shandy. There is a well-known 18th century definition of poetry. It goes like this: what oft was thought but never so well expressed. That is, you have different thoughts, you think so much in your mind, but it is always best expressed in poetry. നമുക്ക് ചില മൂവീസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തോന്നും, ദാറ്റ് ഈസ് യു മസ്റ്റ് ഹവ് ഗോൺ ത്രൂ ദീസ് എക്സ്പീരിയൻസസ്. നമ്മൾ ചില അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ മൂവീസ് കാണുമ്പോൾ അയ്യോ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുക. ഇഫ് ഐ വാസ് ഇൻ ദാറ്റ് പൊസിഷൻ, ചിലപ്പോൾ ഞാനും ഇതുപോലെ തന്നെയാവും എനിക്ക് തോന്നുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെയാവും ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. ബട്ട് മേ ബി യു ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ്. വെൻ യു റീഡ് ഇറ്റ് ഇൻ എ പോയട്രി ഓർ ഇൻ ലിറ്റററി വർക്ക് ഓർ സീ ഇറ്റ് ഇൻ എ മൂവി,
you feel that you can connect with it, you can relate with it. So that is it, which means that human nature is unchanging or constant. പണ്ട് മുതലേ എല്ലാ ഇമോഷൻസും നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ പലതരത്തിലായിരിക്കും. The emotions or the passions or the feelings are same as the old one. It's like as I told you once, it's like an old wine in a new bottle. അതിൽ പല ഫോംസും ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ആ പഴയ ഇമോഷൻസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്. The fifth one is individuality is possessed within each of us as our unique essence. Individuality is within each of us as our unique എസെൻസ്. ഈ എസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എസെൻസ് നമുക്കറിയാം, വാനില എസെൻസ് ഒക്കെ അറിയാം, നമ്മൾ കേക്കിലൊക്കെ ഇടുന്നത്, ഐസ്ക്രീമിലൊക്കെ ഇടുന്നത്. അതല്ല, എസെൻസ് ഇസ് our basic nature. Our basic nature is essence, and that is unique. Unique means one and only one of its kind. For example, I am unique, you all are unique. എൻ്റെ പോലെ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ പോലെ നിങ്ങൾ മാത്രം ഓരോരുത്തരും ഉള്ളൂ. There is no duplicates or there is no replica except twins, triplets. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒക്കെ പറയാം. അതർവൈസ് യു ആർ യുണീക്ക്, ദി ഓൺലി വൺ ഓഫ് യുവർ കൈൻഡ്. സോ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആർ ദാറ്റ് വേ. Human beings are unique. Each human being is unique and they have an individuality of their own, and that is the essence. അവർക്ക് ഒരു ബേസിക് നേച്ചർ ഉണ്ട്, ആ എസെൻസ്. ആ എസെൻസ് അത്ര പെട്ടെന്ന് മാറില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ്, individuality can change and develop, but it can't be transformed. ഒരാളുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി അത്ര പെട്ടെന്ന് മാറുമൊന്നുമില്ല, അത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ബട്ട് ദറ്റ് ബേസിക് നേച്ചർ റിമെയിൻസ് ഇൻടാക്റ്റ്. അതാണ് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഷോസ് a change of heart. It involves a change of heart. പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ മാറുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. So such scenes involves malleability in the change of a character. Malleable എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗോൾഡിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറയും മാല്യബിൾ ആണെന്ന്. മാല്യബിൾ മീൻസ് the ability of a metal to change its shape. ഗോൾഡ് നമ്മൾ പല ഓർണമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റും, മോതിരാക്കും, മാലയാക്കും, പാദസരാക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് malleability. But if a human being's character is malleable എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? That is, it is capable of being influenced by external forces. പല ഫോഴ്സസും വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മാറുന്നതാണോ ഒരു ഹ്യൂമൻ ക്യാരക്ടർ? According to liberal humanism, it says that അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറോ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിയോ മാറില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മാല്യബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചാൾസ് ഡിക്കൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അധികം മാല്യബിൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാസ് എ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഹാർട്ട്. But according to liberal humanism, unlike Charles Dickens' character, human beings' individuality does not change as such. ചെറിയ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും എന്താ എവല്യൂഷനും ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഉള്ളത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും മാറില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. And this, that is malleability, is against the assumption of English studies. അതായത് ക്യാരക്ടറൊന്നും മാല്യബിൾ അല്ല. മെറ്റൽ, ഗോൾഡ് എന്നുള്ള മെറ്റൽ മാല്യബിൾ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഹ്യൂമൻ ബീയിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചേഞ്ച് ആവില്ല, ട്രാൻസ്ഫോം ആവില്ല. ആ ബേസിക് നേച്ചർ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മാല്യബിൾ. സോ this is a transcendent subject. That is, an individual transcends the forces of society and keeps his individuality intact. അതായത് പല ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും, സൊസൈറ്റിയിൽ പല ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും, ജീവിതത്തിൽ പല ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും. അതിനൊക്കെ ട്രാൻസെൻഡ് ചെയ്യും, അതിനൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യും. യു ഗോ ബിയോണ്ട് ദോസ് ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് യു കീപ് യുവർ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഇൻടാക്റ്റ്. എത്രയൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായാലും നമ്മുടെ ബേസിക് നേച്ചർ മാറില്ല. ടു ഗിവ് യു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ കുറേ മൂവീസൊക്കെ മലയാളത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ ഓൾ ദീസ് മൂവീസ് ആർ ഓൾഡ് ഫോർ യു. നമ്മൾ ഈ വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രം എന്നുള്ള മൂവിയിൽ യു മസ്റ്റ് ഹവ് ഒബ്സർവ് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ശ്രീനിവാസൻ. അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സീനിൽ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? ദറ്റ് ഹീ ഹാസ് നോട്ട് ചേഞ്ച്ഡ്. അയാൾ ബേസിക്കായിട്ട് മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഹിസ് സൈക്കോളജിക്കൽ
പെർവേർഷൻ, അതായത് ഭാര്യേനെ സംശയമാണ്, ആ ക്യാരക്ടർ ബേസിക്കായിട്ട് അയാൾക്ക് മാറുന്നൊന്നുമില്ല, തൽക്കാലത്തേക്ക് അയാൾ നിർത്തി വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഹി ഈസ് ട്രൈങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹിംസെൽഫ്. അപ്പോൾ സെൽഫ് അനാലിസിസ് നടത്തി മാറാൻ വേണ്ടി അയാൾ ശ്രമിക്കുന്നു. ബട്ട് ഹാസ് ഹി ചേഞ്ച്ഡ്? നോ, ഹീ ഈസ് ദാറ്റ് വേ. അയാൾക്ക് ആ ബേസിക് നേച്ചർ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ യു മസ്റ്റ് വാച്ച് ദ മൂവി ഓഫ് വിക്രം, അന്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂവി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഈസ് ഹീസ് ആക്ച്വലി അതിലൊരു സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹീസ് ട്രൈങ് ടു ബി എ വെരി അഗ്രസീവ് പേഴ്സൺ. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ തീം വരുന്നത്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഐ ഡോണ്ട് നോ. These are examples so that you can connect with the idea that I'm trying to convey. സോ ആ മൂവിയിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അന്യനിൽ ലാസ്റ്റ് സീനിൽ കാണുന്നത് ഹീ ഈസ് സ്റ്റിൽ ദാറ്റ് വേ. അയാൾ സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന അനീതിക്ക് എതിരെ പ്രതികരിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹി ഹാസ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്ഡ്. തൽക്കാലമായിട്ട് ആൾക്കാരുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഓർ ഹീ ഈസ് ട്രൈങ് ടു കവർ അപ്പ് ഹിസ് ഇമേജ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ബട്ട് ഹീ ഹാസ് നോട്ട് ചേഞ്ച്ഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി. അതാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത്. So the fifth tenet is individuality is within each of us as our unique essence. The sixth tenet, the purpose of literature is the enhancement of life and propagation of humane values. അപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ? ടു എൻഹാൻസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് അവർ ലൈഫ്. ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഷുഡ് ബി എൻഹാൻസ്. നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി, ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടണം. ദെൻ പ്രോപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമെയിൻ വാല്യൂസ്, നല്ല നല്ല വാല്യൂസ് പ്രോപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യണം, സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചൊരു സംഭവം പോലെ ആ ലിറ്ററേച്ചർ അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലൈക്ക് the hero or the protagonist has done so many good things, has so much of virtues, so you also have to do that way. The readers also should be that way. Angane teaching paadilla. That is it should not be obvious that it is trying to convert the human beings trying to read the work. So it should not be programmed. The second one, it should not be didactic. Didactic means it should not be intended to teach. ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ടീച്ചറെ പോലെ പറയുന്ന തരത്തിൽ പാടില്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡൈഡാക്റ്റിക്. തേർഡ് വൺ ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ പ്രൊപ്പഗാൻഡ. വാട്ട് ഇസ് propaganda? Propaganda is you're trying to promote some kind of cause. That is propaganda. The cause can be political or social. It should not force you to believe in some kind of cause or some kind of point of view which you may not like. അപ്പോൾ അതിന് propaganda ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. So again, though the purpose of literature is enhancement of life and propagation of human values, it should not be programmed. One. Second one, it should not be didactic. Two. It should not be, the third one, it should not have a propaganda ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. Keats, that is John Keats, who wrote Ode to the Nightingale, അതൊക്കെ എഴുതിയ poet. Keats once said, we distrust literature which has a palpable design upon us. പാൽപ്പബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, നമുക്ക് തോന്നുകയാണ്. നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നില്ല, ഇതിങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. It'll be true also. That is palpable. നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. That is palpable. What is a palpable design? Design is a plan. അപ്പോൾ നമ്മളെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വർക്ക്, we tend to distrust that kind of literature. It is obvious that it is trying to change us. അങ്ങനത്തെ ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യും, നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് കീറ്റ്സ് പറയുന്നത്. Palpable design. He said that, Keats once said that we distrust literature which has a palpable design upon us, which is trying to convert us. We don't want that kind of literature. The seventh tenet is form and content should be fused in an organic way. So form and content must be fused in an organic way, which means that it should seem natural. It should not seem fused in an artificial way. The form and the content should be fused together in an organic way. It should come out naturally. Form and the style, the decoration, the imagery, all those elements are the form, the structure of a literary work.
the substance, what it contains is the content of the work. So both the structure and the intent, what it contains as a substance should be, integrated into a whole. It should combine into a whole and it should seem natural too. Coleridge in Biographia Literaria. Coleridge is a contemporary of Wordsworth, you know that. So Coleridge in his work Biographia Literaria says that imagery and decorations, which is a poetic form, and substance, which is the content, it should combine together, it should integrate into a whole. Only then it will be truly imaginative. The work will be truly imaginative. Otherwise, it will be just fanciful. It will be merely a fanciful work. It will be an object of fancy. And here both the form and content are inevitable. Both of them are inevitable elements. Inevitable എന്ന് പറഞ്ഞാൽ unavoidable ആണ്. രണ്ടിനെയും നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Both of them are necessary. It's a must for the success of a literary work, which means that form and content should be combined or it should be fused in an organic way. The eighth tenet is sincerity resides within the language of literature. Sincerity resides within the language of literature എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ സിൻസിയറിറ്റി ഉണ്ട്, സിൻസിയറിറ്റി റിസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Which means that in the language of literature or in literature there will be truth, there will be honesty, there will be empathy, there will be compassion. ട്രൂത്തും ഓണസ്റ്റിയും സത്യമാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു സത്യം ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഉണ്ടാവണം. Empathy is the ability to understand the feelings of others. That is empathizing. Sympathy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിറ്റിയാണ്. Empathy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you're trying to understand what others are going through, others' feelings. That is empathy. Compassion is again pity. Anukambayana compassion. So all these emotions or feelings is sincerity in literature. So when you write something, there should be some element or some streak of sincerity in it. This sincerity is not the author's views or intentions, but it is the avoidance of cliche, first one, and second one, it is avoiding overinflated expressions. Appo it is not the author's intentions or views which is meant by sincerity. ഓതറിൻ്റെ വ്യൂസോ അയാളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല സിൻസിയറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് അവോയ്ഡ് ക്ലീഷേ. വാട്ട് ഇസ് ക്ലീഷേ? ക്ലീഷേ എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലിറ്ററേച്ചറിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. യു ഷുഡ് അവോയ്ഡ് ക്ലീഷേ. ഓവർ യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് വരികയാണ് ക്ലീഷേ. ഇനി ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ക്ലീഷേ പറയുകയാണെങ്കിൽ യു മസ്റ്റ് ഹവ് സീൻ ഇൻ മൂവീസ്, ഹിന്ദി മൂവീസോ മലയാളം മൂവീസ്, ഇൻ സോങ്സ് എക്സ്പെഷ്യലി നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണാറുള്ളൊരു സീനാണ് a hero or a heroine or a couple sitting together in a restaurant. They have coffee and there will be the form of coffee on the lips or on top of the lips, upper lip of a hero or heroine. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് തുടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് വെൻ ദ അതർ വൺ വൈപ്സ് ഫോർ ദറ്റ് പേഴ്സൺ, ദ കപ്പിൾ ഓർ ദ പാർട്ട്ണർ, അങ്ങനെ തുടച്ച് കൊടുക്കുന്ന സീൻ നമ്മളെപ്പോഴും കാണാറുള്ളതാണ്. അത് ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദിസ് എ ക്ലീഷേ സീൻ, ഇറ്റ്സ് എ ക്ലീഷേ ഷോട്ട്. അപ്പോൾ അത് എല്ലാ പാട്ടിലും എല്ലാ സീനിലും നമ്മൾ കാണും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്ലീഷേ. അങ്ങനത്തെ ക്ലീഷേ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ലിറ്ററേച്ചറിൽ കഴിയുന്നത്. ആൻഡ് യു ഷുഡ് ഓൾസോ അവോയ്ഡ് over-inflated expression. Inflate here. When you inflate a balloon, now you blow a balloon, you inflate a balloon. So over-inflated expressions means exaggeration. Exaggerate here. Which means നമ്മൾ ഈ മോഹൻലാലിൻ്റെ മൂവീസിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ലൈക്ക് ഈ നരസിംഹം, ഒന്നാമൻ, നരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂവീസൊക്കെ there's a larger than life image of മോഹൻലാൽ. This heroism unleashed. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് വി ആർ ബേസിക്കലി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് പലതരം
ഷോർട്ട്കമ്മിങ്സും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ you should stick to that sincerity. So it is not the author's views or intentions what is meant by sincerity. It is the avoidance of cliche and avoidance of overinflated expressions, which is meant by sincerity in literature. So here it means that it's a first-hand description from which the emotion emerges. First-hand description എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is out of a person's experience. അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു മൂവിയിലൊരു സീൻ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നല്ല ലിറ്ററേച്ചറിലൊരു സീൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഐ ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്, എനിക്കിങ്ങനത്തെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഞാനും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാവും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, എത്ര നന്നായിട്ടാണ് അവരെങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നും. അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നണം. വെൻ യു റീഡ് സംതിങ് ഓർ വെൻ യു വ്യൂ സംതിങ് യു ഷുഡ് ഫീൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം എ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ദാറ്റ് ദ ഇമോഷൻ ഓഫ് എ റീഡർ ഇമേർജസ്. And finally, here language or words become sincere, like this. The ninth tenet is silent showing rather than saying. Rather than saying something or stating something, you should show something. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, you should not preach but practice. We have often heard this statement. That is, പ്രസംഗിച്ചാൽ പോരാ, preach ചെയ്താൽ പോരാ, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം. That tenet is being discussed here, which means that idea in a literature, in a literary text, those ideas or these ideas should be enact ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കണം. At times in literature there are denigration of ideas and anti-intellectual flavor. ലിറ്ററേച്ചറിൽ പലപ്പോഴും denigration of ideas ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. Denigration means you're criticizing certain ideas. So this criticism is often found in literature. And there will be anti-intellectual flavor. Intellect means തിങ്കിങ് ഓർ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റലക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻറ്റി ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഫ്ലേവർ മീൻസ് എഗൻസ്റ്റ് ഇൻ്റലക്റ്റ് ഓർ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, തോട്ടിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എതിരായിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഈ ലിറ്ററേച്ചറിൽ. സോ ഓഫൺ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഷുഡ് ബി ഇനാക്റ്റഡ്. വെറുതെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരാ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ പേഴ്സൺസ് ഒപ്പീനിയൻ, യു ഷുഡ് ഇനാക്റ്റ് ഇറ്റ്. അതാണ് പറയുന്നത്. ഹിയർ idea of tactile enactment comes into play. This idea of tactile enactment was stated by F.R. Lewis. It was put forward by F.R. Lewis, which means that any idea should be tactile. Tactile means which you feel by touch. Not necessarily always which you feel by touch. എല്ലാ ഐഡിയാസും നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് ഫീൽ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. പക്ഷേ at least you should be able to feel it or touch it or perceive it or understand. നമുക്കത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ആ തരത്തിൽ ഇനാക്ട്മെൻറ്റ് വരണം. Which means that it is not abstract, it is concrete. Once I've told you about an abstract idea. Abstract എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So here it should be silently shown, not just said എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഐഡിയയും ലിറ്ററേച്ചറിൽ വരുന്ന എന്ത് ഐഡിയയും ഷുഡ് ബി കോൺക്രീറ്റ്. നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതിനൊരു എക്സിസ്റ്റൻസ് വേണം, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളൊരു എക്സിസ്റ്റൻസ് വേണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പാൽപ്പബിൾ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫെൽറ്റ്. അല്ലാതെ അത് ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആവാൻ പാടില്ല. ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. യു മസ്റ്റ് ഹവ് ഓഫൺ സീൻ ഇൻ എക്സിബിഷൻസ് മോഡേൺ പെയിൻറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് പെയിൻറ്റിംഗ് ഒക്കെ കാണും. നമുക്കതിന് കണ്ടാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അങ്ങനെ പാടില്ല. യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്, യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഫീൽ ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ടാക്ടൈൽ ഇനാക്ട്മെൻറ്റ് ഓർ ദ നയൻത്ത് ടെനറ്റ്, വിച്ച് ഈസ് സൈലൻറ്റ് ഷോയിങ് റാദർ ദാൻ ജസ്റ്റ് സേയിങ്. The 10th tenet, the final one, is to interpret the text to mediate between the text and the reader. To interpret the text. Interpret എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു കാര്യം ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ബൈ അസ് in a way which we can understand. That is, interpret something. So to interpret the text to mediate between the text and the reader, that is the function
ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ടെക്സ്റ്റും ഒരു റീഡറും തമ്മിൽ മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യണം, ഒരു മീഡിയേറ്റർ വേണം, ഒരു ടെക്സ്റ്റും ഒരു റീഡറും തമ്മിൽ ഒരു മീഡിയേറ്റർ വേണം എന്നാണ് ലിബറൽ ഹ്യൂമനിസം പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ ടെനറ്റ് പറയുന്നത്. Here there are some preconceived ideas which get between the text and the reader. ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഴുതുന്ന ഒരു ഓത്തർ ആയിരിക്കും. He will have some preconceived ideas and those ideas reflect in his literary work. And there's a reader, and reader has some preconceived ideas depending on the experiences he had in his life, and he will read a work based on those preconceived ideas. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ലിബറൽ ഹ്യൂമനിസത്തിൽ പറയുന്നത്. ദർ ഷുഡ് ബി എ മീഡിയേറ്റർ. ദ ഫിലോസഫി ഇംഗ്ലീഷ് എംപിറിസിസം ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ഹിയർ. വി ടേക്ക് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ദ ഫിലോസഫി കോൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എംപിറിസിസം. എംപിറിസിസം ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ്, പ്യൂർലി ബൈ എക്സ്പീരിയൻസ്. എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. That is, you trust something only when you experience something or something is evident. നല്ല എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. Now this English empiricism, this philosophy is derived from John Locke, and John Locke puts forward this philosophy in his book Essay Concerning Human Understanding. The philosophy English empiricism is extracted from his book Essay Concerning Human Understanding. When there are impressions from the world, we start thinking about it. നമുക്കൊരു ഇംപ്രഷൻസ്, നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ഇംപ്രഷൻസ് ഉള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ദ മൂവി വടക്കൻ സെൽഫി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും. എല്ലാ എൻജിനീയറിങ് സ്റ്റുഡൻസും പഠിപ്പിസ്റ്റുകളായിരിക്കില്ല, സ്റ്റുഡിയസ് ആയിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ട് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും. മേ ബി ബിക്കോസ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഹാവ് ജോയിൻ ഫോർ എൻജിനീയറിംഗ്, യു ആർ ട്രൈങ് ടു ബിക്കം എ ബിടെക് ഗ്രാജുവേറ്റ്. നെസസറിലി സ്റ്റുഡിയസോ ഇൻ്റലിജൻറ്റോ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കില്ല എൻജിനീയറിങ്ങിന് പോയി ചേരുന്നത്. സോ ദർ ആർ സ്റ്റുഡൻസ്, എൻജിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ലൈക്ക് ദിസ് എന്നുള്ളത് ആ മൂവി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. മേ ബി യു ഹാവ് എ കസിൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്, സോ യു ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ വിത്ത് ഇറ്റ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാണ്ട് എൻജിനീയറിങ്ങിന് കൊണ്ട് ചേർത്തൊരു കസിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും. അല്ലെങ്കിൽ അധികം പഠിക്കാതെ ബാക്കിയുള്ളവർ ചേരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എൻജിനീയറിങ്ങിന് ചേർന്നു അങ്ങനെയുള്ളൊരു കസിൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ മോർ വിത്ത് ദാറ്റ്, യു ക്യാൻ റിലേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് വിത്ത് ദാറ്റ്. there's another movie അയാളും ഞാനും തമ്മിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മൂവിയുണ്ട്. they have shown a portion of MBBS students. സോ MBBS എല്ലാവരും സീരിയസ് ആയിട്ടല്ല പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ മൂവി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇങ്ങനെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന MBBSൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്, തക്കിട തരികിട പരിപാടിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. എവറിബഡി ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് സിൻസിയർ എന്നുള്ളത് ആ മൂവി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. മേ ബി യു ഹാവ് കസിൻസ് ഓർ യു ഹാവ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻ ദോസ് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദേ ഡു ദാറ്റ് വേ, യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ദെൻ കമ്മിങ് ടു സീരിയസ് മാറ്റർ ഇൻ ദ മൂവി, ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ എത്തിക്സ് ഒക്കെ ആ മൂവിയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് ക്രൈസിസിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ വെൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ആർ അറ്റ് റിസ്ക്, യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫീലിങ്സ്, യു ക്യാൻ എംപത്തൈസ് വിത്ത് ദം. So from movies or books you can understand or interpret those kind of emotions. മൂവീസിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എവറിബഡി വോണ്ട് ഹാവ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് റീഡിങ് ബുക്സ്, ബട്ട് മൂവീസ് നമ്മളെല്ലാവരും കാണും. അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ മൂവീസൊക്കെ പറയുന്നത്, യൂത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള മൂവീസിനൊക്കെ പറയുന്നത്. Okay, now coming back to John Locke, we were talking about John Locke. John Locke rejected introspective speculation. സ്പെക്യുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്, നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്, അതാണ് സ്പെക്യുലേഷൻ. ഇൻട്രോസ്പെക്റ്റീവ് മീൻസ് യു സ്റ്റഡിങ് സംതിങ്. അപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു സ്റ്റഡീഡ് ഗെസ്സില്ലേ, വെറുതെ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഗെസ് വർക്കിനെ ജോൺ ലോക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ജോൺ ലോക്ക് റിജക്റ്റഡ് ഇൻട്രോസ്പെക്റ്റീവ് സ്പെക്യുലേഷൻ. That is, he wanted experience. Only through experience you can understand things. അപ്പോൾ റീഡറിന് എന്തെങ്കിലും കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവണം, സം ഇംപ്രഷൻസ്